Now I'm going to put a timeline from the 7th century. Here we are. There is Muhammad. He dies in 632. Okay, so we can put him up there next. We begin with one Quran with him, right? He receives one Quran, and that is he receives it between 610 and 632 when he dies. Now, however, as we're told by the traditions again, we're told this by Al-Bukhari and others, that he wanted some more. A lot of people could not understand it. So he asked Jibril to give him others. So Jibril now gives him another 6. So now we have 7 readings. So from one Quran, we now go to 7 Qurans. You see that? From 1/7, now we're up to 7 Qurans by the time he dies. So there should be 7 different Qurans or 7 different recitations. I would suggest that these must be Qurans. You can see why I'm saying they're Qurans, because what's going to happen in another 20 years. But let's go to that 20 years. So then Uthman comes around, and in 652, 20 years later, he then takes all of these other, because of what happened with Shuba, they're up in Azerbaijan, he then is told we must get it back to one Quran again, one only Quran, that's the Qurayshi Quran. So let's get rid of the 7 and put up 1 again. We're back to 1 again. So by 652 there is only one Quran. Now, whatever, we now know that 5 copies were sent to 5. Jay, if you think about it, and I want our Muslim friends to hear me out here. Who decided which rasm, okay, is the appropriate rasm and which dialect is the appropriate dialect? Uthman, who, by the way, we don't have any single tradition that says the Prophet authorized them, right, with anything like that. And then we move on to the Qira'at, 300 years later. Who authorized Ibn Mujahid to choose which 7 are the inspired ones that are preserved in heaven? Interestingly, Ibn Mujahid would also agree with you. These are not inspired or in heaven. Right. At least you have to give him credit. He would not say that these are inspired. He realized that there was a problem, and you can see how huge a problem is once we get to that. I don't want to destroy our fire for that, because that gets even more problematic. But what we do know is that he is the one that is given that authority to choose those 7. But those aren't the only authoritative one. There is some more years. So Muslims need to answer these questions. This is part of the holes, the narratives that have holes in it. This is what Yasir Qadi was talking about. So Yasir Qadi wasn't kidding when he mentioned it. He knows, obviously, these things, or at least some of these things. He himself said that he has a crisis of faith, but then later, crisis of knowledge, whatever he wants to call it. But all that to say, everybody can see now, is there a real crisis here? Absolutely. Are there holes in the narrative? You can see it. You be the judge. This is crisis of knowledge that leads to a crisis. Thank God we don't have this problem with the Bible. Thank God we don't have this problem with who Jesus is. We know who he is. We know what he did. We know what he said. We knew where he was born. We knew where he died. That city where he died. Amen. Amen. And my hope really is that Yasir Qadi, Muhammad Hijab, and others like them, along with all the Muslims who are watching this, we appeal to you to come to Christ. It's obvious that the book that you believe in is not a reliable book, a book that is having the hallmarks of the work of man throughout its history. It is a man that supposedly said received the revelation in a cave without eyewitness that says it was revealed to him. It was a man who decided that it needs to be collected. It's a man that decided that which dialect needs to be used. And it's a man later on that decided which readings, ahruf, has to be canonized. And another man added more to it. And the list continues over and over again, and we get to the 1924 and we get another man. Thank God we don't have this problem with the Bible. Thank God we don't make these claims. Thank God we don't say that there has only been one Bible that was sent down exactly as we have today to Jesus Christ, and he wrote it down. No, or he had it written down. No, we don't make these type of claims. But see, the Muslims do. And that's when you hear Yasir Qadi get up, say there has not been one word, not one letter, that there's only been one Quran. We know it's preserved. When he goes into his mantra, he's sitting there and he's just saying, I do not want to be confused with the facts. But we're looking at him, and he's an emperor with no clothes. This is the emperor with no clothes, folks. We're exposing them. They don't have anything. They're not wearing a thing. They are actually exposing themselves because they're not looking at the historical record. That is correct. And folks, this type of info, Jay is not kidding. This is groundbreaking for the vast majority of people in the Muslim world, but even for everybody in the world. I assure you that not a whole lot of people spend time or invest energy to know about these things. And here we are.
putting it to you in a very simplified fashion, in a way that makes perfect sense. So use it with your Muslim friends. And if you're a Muslim watching this, challenge your leaders who keep telling you you have the Quran that was revealed to the Prophet of Islam. Which Quran? Which Quran? The one Quran, 10 Qurans, 70 Qurans, 30 Qurans, 700 Qurans? Which Quran? Please tell me which one out of all of these came from heaven. That's the main question. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. വീണ്ടും വരുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമത്തിൽ ബ്രേഡ് പ്രേസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങളെവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ആർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഫാക്ച്വൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വസ്തുതാപരമോ എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ ഇത് 17ാമത്തെ എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ നാം ചില വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ രേഖകളാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് 16ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നാം ലൈസ് ഓഫ് ദ ഖുറാൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ബൈ സോഴ്സ്, അതായത് സോഴ്സ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ കൂടെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ഖുറാനിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഇത്. അതിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ചില സ്ലൈഡുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു. My understanding of these qira'at was totally different than what findings today are telling all of us, basically, concerning the preservation and the integrity of this book called the Quran. With that in mind, Dr. J, thank you again for being with us here. Today, I believe you are going to address what you'd called the 30 variant Qurans. And as you know, if I would have been a Muslim right now, I would have been shocked to hear you say there is 30. I would have been shocked to see you hear you say there is 2 different Qurans. Yeah, and I can understand. And this is something that I feel sorry for a lot of Muslims who are watching. This may be a shock for many of them. This is understandable. If you've been told this one narrative and this is what the only thing you've ever been permitted to be told, this is the only thing you're not permitted to question. You just believe there is only one Quran, and all the Qurans are exactly the same words, same letters, has never changed since the time of Uthman or the time of Muhammad, and the same that is in heaven. Now suddenly to realize, hold on a minute, there's more than one Quran. We're talking about 30 official Qurans. Here is the 23 that Bernie Powers has now collected down in Australia. He was on the live stream with me a few weeks ago there at Fander Films. Right. He has spent, and his team have spent an enormous amount of time, I don't know how many years, going through these 23 and unpacking, but specifically they have looked at the Warsh and the Hafs. We're going to be getting to that later in another episode to see what they have found between these two. But I really want to come back to Hatun. Hatun is the one I really want to highlight, because Hatun is the one that has helped me out more than else. We're talking about Hatun Tash, who was my colleague. We were on the ladder together. She was always next to me there at Speaker's Corner every Sunday. And she was the one that actually started collecting these back in 2013, 2014, going around the Arab world, not herself. She would send other people to find them. And she came up with this list of 26. So I'm just going to look at the 26. As I put them up, why don't you just go ahead and read them? Because I'm going to desecrate the Arabic. We'll read a few of them, Okay. We don't have to read all. So there's the first one. So this one, basically, Riwayat Susi. Okay. This one, Riwayat Hafs an Asim, basically, Abi Ja'far. Okay. So, and he is actually a reader. Yeah. Here, Qira'at Yaqub. Okay. Let's go to this guy. Yeah. This one is Duri. He's not the only one. There's another one of his coming up. And you have a Basri in there as well. You have Ibn Amir in here. Here we have Khalaf, basically, عن طريق الدرة. You have Al-Layth ibn Khalid and Warsh and Nafi' طريق الأزرق. And here's another Warsh. That's an Asbahani. Asbahani. Here we have Riwayat Ibn Wardan. We have Ibn Jammaz in there. Duri here. I mean, there's so many of them. Riwayat Khalaf an Hamza. Al-Kisa'i. He's a reader. Right? Shu'bah. He is a narrator. Ibn Kathir. Hisham. Right? Hisham ibn Ammar. Al-Bazi. Ibn Kathir. One more time. There's Khalaf there. Right. So Shoba. So I think I have here in this list I think here. people get the idea that we have so many because the so-called students also disagreed or at least deviated from the reading of their readers. That's why you have multiple times the same name pops up with different narrator.
And here's Kalim. So those are the 26. These are the 26 that we held up back there in 2016 where Muhammad Hijab had his crisis. They of have faith. grown to what, 37 now? Here's the 37 now that she just sent me this picture. I asked her to send me, give me the ones that you have now. She has 37. Well, didn't we just get done saying that there are only 30 authoritative ones? True. There's a lot. അപ്പോൾ അത് കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹിതൻ, പേരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുസ്ലിം സ്നേഹിതനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്തരം കമാൻഡുകളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കമാൻഡുകളൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെയും കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെയും വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കമൻറ്റ് ചെയ്തത്. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ഹിം. അത് എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണം ആഗ്രഹമുള്ളത്. അത് എഴുതി ഇപ്രകാരമാണ്: തോമസ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട്, യുവർ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് മിസ്ലീഡിംഗ് പ്രമേസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഖുറാൻസ്. അതായത് തോമസ്, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം ഖുറാനുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ധാരണയോടെയാണ്. It is crucial to distinguish between recitation styles, that is qiraat, and actual textual variations. എന്നിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസ് തരികയാണ്: for a book to be considered a different version, it must contain different content such as added or removed chapters. In fact, അദ്ദേഹം ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലിപ്സിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നും. കാരണം അതിനുശേഷം നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതിൽ കൂടെ. അതായത് ഓൾഡ് ഖുറാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഹദീദ്, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും ഹദീദിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ലോസ്റ്റ് ആയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു, അപ്രത്യക്ഷമായി, മറന്നു, റദ്ദാക്കി, കാണാതായി, അവഗണിച്ചു, മാറ്റി, പരിഷ്കരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പകരമായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എഴുതി, ആടുകൾ തിന്നുപോയി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ലയോ? അതുപോലെ ഖുറാനിലെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും മോശയുടെ കാര്യത്തിൽ ശമരിയക്കാർ, മോശ 1400 BC-യിലായിരുന്നു, ശമരിയ 722-ലാണ് അതായത് ശമരിയ ദേശത്ത് വന്നത്. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മിറാജ്, അതായത് മുഹമ്മദിനെ, പ്രവാചകനെ മസ്ജിദ് അൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദ് അൽ അക്സയിലേക്ക് രാത്രിയിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വേയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ ദൂരെ, ഏകദേശം 600 മൈൽ, 1000 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ സംഭവം നടന്നത് AD 621-ലാണെന്നാണ് ഖുറാൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ. പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോം ഓഫ് ദ റോക്ക് 691 AD-യിലും മസ്ജിദ് അൽ അക്ഷയാണെങ്കിൽ 710 AD-യിലും ആണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജെറൂസലേമിലുണ്ടായിരുന്ന ആലയമാണെങ്കിൽ AD 70-ൽ ടൈറ്റസ് അതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്? അൽ മസ്ജിദ് അൽ അക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AD 710-ലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസിനെയാണ് നാം പിടിക്കുന്നത്. ഡിവൈൻ ക്ലേ ടാബ്ലറ്റിലുള്ളതാണ്, സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലേ ടാബ്ലറ്റിനെയാണ് മുഹമ്മദിന് റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഖുറാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഖുറാനിലെ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേരിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാണ് പ്രേരിതരായിട്ടാണ് എഴുതിയെങ്കിൽ തെറ്റുപറ്റാൻ പാടില്ല. ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ റീസണിങ്ങിന് നിരക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ ഇത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ റീസണിങ്ങിന് നിരക്കണം. ഹിസ്റ്ററി അറിയുന്ന എന്നോട് പറയുകയാണ് ചില വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചത് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഞാൻ പഠിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന്. ഒരു 10 വർഷം വേറെ ഒരാളെന്നോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നിന്നെ ജോലി ചെയ്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നോ വാട്ട് ഐ ആം. എന്നോടാണോ നീ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്, കള്ളമല്ലയോ എന്ന് പറയില്ലയോ? എൻ്റെ റീസണിങ് അത് നിരക്കില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു, ദാവീദിൻ്റെ ഡിഫെൻസീവ് ആർമസിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട്, ചങ്ങല കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 1000 BC-യിലാണ് ദാവീദ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. 200-കൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ചങ്ങല കൊണ്ടുള്ള ഹാർനസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫറോ മന്ത്രവാദികൾക്ക് ശിക്ഷ, ക്രൂശീകരണം എന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫറോയുടെ കൂടെ, യോസഫിൻ്റെ കൂടെ കാരാഗ്രഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാനപാത്രവാഹനെയും അപ്പക്കാരനെയും ശിക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പാനപാത്രവാഹനെ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പക്കാരനെ തൂക്കിക്കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പക്കാരനെ ക്രൂസിഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ എന്നൊരു പരിപാടി ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ചെയ്യാറിയത്തിട്ടില്ല, ചെയ്തിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ
മോശയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫറവോൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 1400-കളിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യോസഫിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ 1800-ലാണ് യോസഫിൻ്റെ കാലഘട്ടം. എന്നാൽ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ലോകത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് BC 500-ലും റോമൻസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അൽ-ബുഖാരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 923 യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെക്സ്ച്വറൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ കൂടെയും സോഴ്സ് ക്രിറ്റിസിസം. ടെക്സ്ച്വറൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരായ ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരന്മാർ, അതേപോലെ റോമൻ ജൂവിഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ യേശുവിനെ തന്നെയാണ് ക്രൂശിച്ചതെന്ന് ടെക്സ്ച്വറൽ വേയിൽ നമ്മളതിന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. മറ്റ് സോഴ്സ് ക്രിറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 മാസം ഒരു മനുഷ്യനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചവളായ മറിയ, 3.5 വർഷം യേശുവിനോട് ശുശ്രൂഷിച്ചതിനായി യോഹൻ, 9 മാസം ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചതിന് ശേഷം 33.5 വർഷം അവനോട് കൂടെ ജീവിച്ച് അവനെ മുളിയൊട്ടി വളർത്തി അവനോട് കൂടെ ജീവിച്ചതായി മറിയ ക്രൂശിന് കീഴിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും യേശു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു മറിയയോട് പറയുന്നതും യോഹന്നാനോട് പറയുന്ന കാര്യം. കൂടാതെ മഗ്ദലയുടെ കാര്യം മറിയും മറ്റു മറിയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ, അതേ ഭാഷയിൽ അതേ കാലഘട്ടം ജീവിച്ചിരുന്നവർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലത്തല്ല ജനിച്ചത്, നിന്ന സ്ഥലത്തല്ല പഠിച്ചത്, ഇന്ന സ്ഥലത്തല്ല ജോലി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമോ? എന്നിൽ സോഴ്സ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യാജം വന്നതിനോട് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി ഒരു വിശ്വാസി ഇന്നും അനുഭവിച്ചറിയാം. ഇവർ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള അല്ലാഹ്, മുഹമ്മദ്, മക്ക മദീന, അതുപോലെ കാത്തലിക്സ് പറയുന്നത് അനേകം മറിയ, പുണ്യവാളന്മാർ, അനേകർ ഇത്തരം സ്പിരിറ്റുകളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ദൈവം കൃപ നൽകി. അതാത് സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലും ഇത്തരം സ്പിരിറ്റുകൾ അവർ തെറ്റിദ്ധാരണ പാപങ്ങൾ അറിയാതെ കൊണ്ട് അള്ളാഹ് വാസ്തവത്തിലാണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹ് എന്ന പേര് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഒന്നല്ല, 100 കണക്കിന് സ്പിരിറ്റ് റിവീൽ ആകുന്നുണ്ട്. മറി എന്ന പേരിൽ പല ഫോമുകളിൽ പല വസ്ത്രധാരങ്ങൾ റിവീൽ ആകുന്നുണ്ട്. പല പല പുണ്യവാളന്മാരുടെ പേരിൽ, മരിച്ചുപോയ പലവരുടെ പേരിൽ, പരിമല തിരുമേനി, ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവയെ കാണുവാനും അവയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാനും അവയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും അവയെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അവയുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് തെറ്റാണെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിക്കൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ കാണാം, കേൾക്കാം, അപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാം, സ്പർശിക്കാം എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഉണ്ട്. ആ സ്പിരിച്വൽ ഐ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനെ കാണാം. സ്പിരിച്വൽ ഇയേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സ്പിരിച്വൽ സൗണ്ടുകളെ കേൾക്കാം. ആ സ്പിരിറ്റിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ദൈവത്തിന് കൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് അതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് വ്യാജമുണ്ട്, സത്യമുണ്ട്. അതിന് തിരിച്ചറിയുവാനാണ് ഡിവൈൻ പ്രേരണത്താൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തെന്നിട്ട് അവന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇന്നൊരു മനുഷ്യന് അവനിൽ ആശ്രയിച്ച് രുചിച്ചറിയാം. ഐ ചലഞ്ച് വിത്ത് എനിവൺ. ഇവിടെ മിക്കവാറും ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും അത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, പല കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നാം വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ എപ്പിസോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സഹോദരൻ, സ്നേഹിതൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ തുടർച്ചയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ്സ് മാത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു കമൻ്റ് എഴുതിയതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ ഐ ഡു റെസ്പെക്ട് ടു ഹിം. ബിക്കോസ് ഒരു മോശമായ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ എന്താ പറയുക, കേൾവിക്കാരോട് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിട്ട്, കാണുന്നവരോട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നോട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും വളരെ പക്വതയോടുകൂടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് ദ ഖുറാൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രിസർവ്ഡ് വിത്ത് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ്. ഇതാണ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു മൗത്ത് പീസ് ആക്കി എടുക്കാം. അടുത്ത ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കണം, ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഖുറാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കിറാത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസിറ്റേഷൻസ് സ്റ്റൈലുകളാണ്. അത് പിന്നോട് നോക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അറിയാമോ, നിങ്ങളുടെ ബൈബിള് തെറ്റാണ്. അനേക പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ബൈബിൾ ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കനോൺസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡിനോമിനേഷൻ. ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ബൈബിൾ ഹാസ് 66 ബുക്സ്, വൈൽ ദ കാത്തലിക്സ് ബൈബിൾ ഹാസ് 73 ആൻഡ് ദ ഓർത്തഡോക്സ് ബൈബിൾ ഹാസ് ഈവൻ മോർ. അറിയില്ല എത്രയാണെന്ന്. ഐ എൻകറേജ് വ്യൂവേഴ്സ്, ദെൻ വ്യൂവേഴ്സിന് അടുത്തൊരു ക്ലിക്കിട, ഒരു ചൂണ്ടയിടുകയാണ്, to fact check this using AI tools like ChatGPT and Gemini. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുകയാണ്, ആ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ബൈബിളിക്കൽ കാനോൺസ് വേഴ്സസ് ഖുറാനിക് ടെക്സ്ചറൽ പ്രിസർവേഷൻസ്.
അതിൻ്റെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഖുറാനിലെ ഒരു കാര്യം ChatGPT അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഉടനെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ റിവ്യൂ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, 7 ക്രാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് 1 ഒറിജിനൽ കൊടുത്തതും പിന്നെ 6 എണ്ണം എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ജിബ്രയിൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് 7 കിറാത്തുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിറ്റേഷൻസ് കൊടുത്തു, സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റെസിറ്റേഷൻ കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇതാണ്: ദി യൂസർ ഈസ് ലൈക്ലി റെഫറിങ് ടു ദ ഹദീസ് ഓഫ് സഹീഹ് അൽ ബുഖാരി that mentions the Quran was revealed in 7 different ways. അഗ്രൂഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി 6 additional qiraat. The canonical qiraat, that means recitations, were canonized by later scholars and are related to but distinct from the agroof mentioned in the hadith. Okay, then അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ്. ദ കോർ ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഫേമസ് ഹദീത്ത് റണ്ണറ്റഡ് ബൈ ഉമർ അൽ ഖത്താബ് ആൻഡ് അഷീം ഇബിൻ ഹക്കീം. ഈ കാര്യം ഈ പേര് നല്ലവണ്ണം ഓർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായെന്ന് പറയുകയാണ്. ഉമർ ഇബിൻ അൽ ഖത്താബ് വാസ് പ്രേയിങ് ഇൻ എ മോസ്ക് ആൻഡ് ഹേർഡ് ഹിഷാം ഇബിൻ ഹക്കീം റീഡിങ് സൂറ അൽ ഫഖുറാൻ in a manner different from what the Prophet Muhammad had taught him. Umar became angry but restrained himself until Hisham finished the prayer. He then seized Hisham's garment and brought him to the Prophet. അപ്പോൾ പ്രൊഫറ്റ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ 2 വ്യക്തികളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. The Prophet's response: Umar told the Prophet, I heard this man reciting Surah Al-Furqan on different letters, styles, okay, which you did not teach me. The Prophet asked Hisham to recite, and when he did, the Prophet said, it was revealed in this way. Then the Prophet asked Hisham to recite. Okay, then he asked Umar to recite, and when Umar did so in his own manner, the Prophet again said, it was revealed in this way. അപ്പോൾ 2 പേരും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അത് 2ഉം അവന് റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇഷാം ഇബിൻ ഹക്കീമിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒന്ന് സെയിം ഗൂഗിളിൽ തന്നു സെർച്ച് ചെയ്തു. റിവ്യൂ ഉടനെ എനിക്ക് ആൻസർ തന്നു. ഹിഷാം ഇബിൻ ഹക്കീം, ദാറ്റ് ഹിഷാം ഇബിൻ അൽ ഹക്കീം, എ പ്രൊമിനൻറ്റ് ഷിയാസ് തിയോളജിൻ, ഡൈഡ് ഇൻ 179 AH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിം ഇയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് കറസ്പോണ്ട് ടു 795 to 796 AD. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ച കാര്യം വൈൽ ഹിസ് എക്സാക്ട് ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സസ്. വൈ നോട്ട്? മുഹമ്മദ് 570 ജനിച്ചുവെന്നും 610 തുടങ്ങി റെവലേഷൻസ് കിട്ടിയെന്നും 621 മിറാജ് നടന്നുവെന്നും 622 മദീനയിലേക്ക് പോയതെന്നും 630 തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് വന്നെന്നും 632 മരിച്ചുവെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റെക്കോർഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ അതേ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞ ഈ ഹിഷാം ഇബിൻ ഹക്കീമിൻ്റെ ജനനം എന്തുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല? എന്തുകൊണ്ട് AI-ക്ക് അത് എടുത്തു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ChatGPTക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഇപ്പോൾ പറയും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഹക്കീമാണെന്ന്. ഇതേ ടാക്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജർമ്മൻ ചൊല്ലായിരിക്കുന്ന ബിഗ് ലൈ. ഹിറ്റ്ലർ പരീക്ഷിച്ച് 6 മില്യൺ ജൂസിനെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട അവസാനം തൂങ്ങി മരിക്കേണ്ട, ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട വിഷയം വന്നത്. അതായത് ഒരു സത്യത്തെ മറച്ചു വെച്ച് പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അതിനെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളത്തുമേ കള്ളം പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നവർ ആ തെറ്റിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവും. ഈ സ്വഭാവം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അന്വേഷിക്കുന്നതുമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. എന്നിട്ടായിട്ട് പറയുകയാണ് വിഷയം എന്താണ്? The variations were mercy from Allah to facilitate recitation for the various Arab tribes who had different dialects and accents, making the revelation easier. അതായത് വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോ പല രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലയാളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ എന്തൊരു, തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ എന്തുട്ടാ, കോഴിക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങി കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. തൃശ്ശൂർക്കാരും കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്ന ആളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ഭാഷ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവർ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ പറയണമെന്നില്ല. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ വളരെ കുറവാണ്, ചിലപ്പോൾ വന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് അനേക അറബിക് ട്രൈബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജിബ്രീൽസ് റോൾ ഇൻ അതർ related narrations, not necessary in the specific hadith mentioned above, but across various collections, the Prophet requested Jibreel multiple times for more variations until Jibreel confirmed that the Quran was revealed in 7 different akruf. വ്യത്യസ്തമായ ഡയലക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ റിസിറ്റേഷൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് തുടർന്നുള്ള സ്ലൈഡിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈഡുകൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടും ഒരു സത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ്റെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ ആദരവോടുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, വീഡിയോകൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ഇതെല്ലാം സിറ ഇൻ്റർനാഷണൽ, മിസ്റ്റർ അൽഫാദി, അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് സ്മിത്തും വളരെ സമയങ്ങളും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് തിയോളജിയൻസും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഇതിനു വേണ്ടി പറയുന്നത് ഈ കേൾക്കുന്നവർ സത്യം എന്തെന്നറിയാം. ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ്, അതായത് ഖുറാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, റിസിറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് 700 ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിറ്റേഷൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകം മാറുകയാണ്. അത് ഖുറാനെന്ന് സമ്മതിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. അതിന് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് വീഡിയോ ഫുൾ കാണുക. നിങ്ങളടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പറയുകയാണ് ഖുറാൻ ഒന്നേയുള്ളൂ, അള്ള കൊടുത്ത സമയം തുടങ്ങി ഇന്നേ വരെ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പല ആൾക്കാർ എഴുതിയതാണ്, വർഷങ്ങളായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാർക്ക് 66 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, കാത്തലിക്സിന് 73 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഓർത്തഡോക്സുകാർക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും? പൊതുവെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, we are preaching the Bible. No, Christians not preaching the Bible but Christ. മാനവജാതിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പാപത്താൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ദൈവത്തോട് റീകൺസൈൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, നിരപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ആരാണെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസംഗങ്ങൾ, ഡിനോമിനേഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ 99.9% നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂത്ത്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസം അല്ല, ഒരു റിലീജിയൻ അല്ല. വി ആർ നോട്ട് പ്രീച്ചിങ് ദ റിലീജിയൻ, വി ആർ നോട്ട് പ്രീച്ചിങ് ദ ബൈബിൾ, വി ആർ പ്രീച്ചിങ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഹൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ഫോർ യു. ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ്? നിങ്ങൾ ആരാണ്? പാപം ചെയ്ത് ദൈവിക ഭരണകൂടം നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പാപനിമിത്തം ശിക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് വീണ്ടും നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാം? ഇഫ് എനി ഗാഡ് ഹു forgives the sin of man without a proper atonement which satisfies the divine justice, as a human being I can condemn that God. നിങ്ങൾക്ക് കഠിന വാക്കായിട്ട് തോന്നും. ഒരു സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യന്റെ ഉടമയായിരിക്കുന്ന ഞാൻ, ഒരു പ്രാണനമാത്മ ഉള്ളവനായ ഞാൻ, ഒരു നിത്യത ഉള്ളവനായ ഞാൻ, എന്നെ വിധിക്കുന്നവനായ ദൈവം എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവൻ തൻ്റെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം കൂടാതെ, അതായത് ദൈവിക ഭരണകൂടം അവൻ്റെ മേൽ വിധിച്ച ശിക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പകരക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം കൂടാതെ ക്ഷമിച്ചാൽ ആ ദൈവരാജ്യം നിലനിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ കഠിന വാക്കായിട്ട് തോന്നും. കാരണം
മാനവജാതിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം സുപ്രീമാണ്, സർവത്വന്റെ മേധയായതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന്. നോ, അവനൊരു നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ്, തൻ്റെ തന്നെ നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. ആ നിയമത്തിന് ഇളവ് വരുത്തുകയോ മാറ്റം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. മാറ്റിയാൽ പിന്നെ അവൻ ദൈവമല്ല. വളരെ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവം എന്നൊരു വ്യക്തിത്വം ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5 സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവൻ സർവശക്തനായിരിക്കണം, സർവജ്ഞാനിയായിരിക്കണം, സർവവ്യാപിയായിരിക്കണം, നിത്യനായിരിക്കണം, അനന്യനായിരിക്കണം. അനന്യ എന്ന അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അവന് മാറ്റം വന്നാൽ അവൻ പിന്നെ ദൈവമല്ല. അപ്പൊ തൻ്റെ നിയമം, പാപം ചെയ്യുന്ന മരിക്കണം എന്നതിന് നിയമം, അതിന് പ്രോപ്പറായിരിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാതെ, മരണം നടപ്പിലാക്കാതെ അവൻ ജസ്റ്റ് ഫോർഗീവ്നെസ് ചോദിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇതാ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആദാമിനെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്തും ഹവയെ മക്കയുടെ ഭാഗത്തും പുറത്താക്കി 200 വർഷങ്ങൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ വേണ്ടി നേടി നടന്നു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അവരുടെ ഫോർഗീവ്നെസ്, അത് അവരുടെ മാനസാന്തം പൂർണ്ണമായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അറാഫത്ത് മൗണ്ടിൽ വെച്ച് അവർ കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അറാഫത്തിന് പോകുന്നത്. ദീസ് ആർ ഫൂളിഷ്നെസ്. God cannot forgive your sin by repentance only. There must be a mediator. ദൈവം ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാനവജാതി ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് തമ്മിൽ നിരക്കാൻ പറ്റാത്ത, ദൈവം എത്ര കരുണയുള്ളവനായാലും ഈ മാനവജാതി ഒരു അറ്റോൺമെന്റ് കൂടെ നിരപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത, വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയം എന്താണെന്നാൽ ഡിവൈൻ ജസ്റ്റിസിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുത്തണം. പാപം ചെയ്ത് ദൈവം ശിക്ഷ വഹിക്കണം. അതിനാണ് സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം തന്നെ നിന്നെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം, മനുഷ്യ പ്രാണൻ, മനുഷ്യ ആത്മാവുള്ളവനായി മനുഷ്യരായിട്ട് അവതരിച്ച് നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ശരീരത്തിലും പ്രാണനും ആത്മാവിലുള്ള ശിക്ഷയെ തൻ്റെ ശരീരത്തിലും പ്രാണനും ആത്മാവിലും ഏറ്റെടുത്ത് ശരീരം ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്റെ പ്രാണനും ആത്മാവും പാതാളത്തില്, ദുഷ്ടന്മാരെ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണനും ആത്മാവും ആദ്യം പോയി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പാതാളത്തിൽ പോയി മരണം അനുഭവിച്ച് നിനക്ക് പകരക്കാരനായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട്, എന്നിട്ട് ബൈബിൾ ദൈവം നിനക്കൊരു ഡിക്ലറേഷൻ തരികയാണ്, whoever believe in him shall be freely justified. ഇതാണ് ബൈബിള്. We are preaching that Christ. We are not preaching the religion. We are not preaching the denomination, but we are preaching the Christ crucified for you. ഇത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എരിവുണ്ട്. Because we were trying to save your soul and spirit. We are not promoting the religion. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന 99.99% religions are not Christians. I can show you what Christian is. We can still experience the Christ resurrected. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ ഐസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കലായിരിക്കുന്ന ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ നമുക്ക് ത്വക്കുകളുണ്ട്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിരിക്കുന്ന വേൾഡിനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവം കൃപ കൊടുക്കുന്നവർക്ക്, ക്രിസ്തുവേശുള്ളവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനോട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഉള്ളതുപോലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആഭിചാരകന്മാരും മന്ത്രവാദികളും ഈ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് കടന്ന് മറ്റു മനുഷ്യർക്കെതിരായിക്കൊണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്യും, ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. Believe me, there is a spiritual world. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനെ കാണാം. സ്പിരിച്വൽ ഐ തുറന്നവർക്ക്, സ്പിരിച്വൽ ചെവികൾ തുറന്നവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം, അവയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അവയെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം 1-19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തമേതയാണ് ക്രിസ്തു. സർവത്തെ അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി, സർവത്തിനും ഇത് തലയാക്കി, സകലത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന ശരീരമായിരിക്കുന്ന അവന്റെ സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഞാനതുകൊണ്ട് ഈ ചാനലിന് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ്. അത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു റിലീജിയനും അല്ല, ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലീജിയൻ അല്ല. യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ, തന്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് റിവീൽ ആയി പോകുന്നത്. ഹ്യൂമനിറ്റി കനോട്ട് സീ ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു സംശയമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ബലഹീനപ്പെട്ട പാവം മനുഷ്യർ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അവർ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇവർ സ്കോളേഴ്സ് പോലെ അതിനകത്ത് മാറില്ല. നിങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീടിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവർ പറഞ്ഞെന്ന് മാറില്ല. കാരണം എന്താ അറിയാമോ? മുസ്ലിം സമുദായം വിട്ട് 3 ദിവസത്തിനകത്ത്
അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തിന് കൊന്നുകളയണമെന്ന്. ഈ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വളരെ എരിവോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹം വളരെ ലിബറലായ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി, ചാനലിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത്, യൂട്യൂബിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത്, വ്യൂവേഴ്സിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത്, എന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത്, തന്നെത്താൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഇങ്ങനെയല്ല സാധാരണ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ, പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഐ താങ്ക് ടു ഹിം. ക്രിസ്ത്യാനികളായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതുപോലൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, ടേക്ക് എ പേപ്പർ, ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിനെ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും? അതേസമയത്ത് ഈ പാവ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരു പക്ഷേ 1000-ൽ ഒരാൾ പോലും രക്ഷ പ്രാപിച്ചു, 10,000-ൽ ഒരു പാളം പോലും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് രക്ഷ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാരമായി തീർന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം. ദ ഡിവൈൻ ഗവൺമെൻറ് വിൽ കെയർ യു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഈ പാവ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അറിയില്ലായ്മ കൊണ്ട്, അവിടെ ഡിനോമിനേഷൻ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടോ മറ്റുകൊണ്ട് ഇവരെ അടച്ചുപൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ, അൽഫാദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലിൽ അടച്ചുപൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാവം മനുഷ്യർ, വളരെ ഗുണപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ്. എനിക്ക് സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട്, വളരെ പാവ മനുഷ്യരാണ്, വളരെ നല്ല മനുഷ്യരാണ്, ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക. ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ, ഫോർ എ ബുക്ക് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് a different person, it must contain different contents such as added or removed. ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തെ വ്യത്യസ്ത പതിപ്പ് ആയി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ചേർത്തതോ നീക്കം ചെയ്തോ അധ്യായങ്ങൾ പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയിരിക്കണം. ആക്ച്വലി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ. ഞാനത് കാണിക്കാൻ പോകാം, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ, കണ്ടോളൂ. ഡിഫറൻസ് അൽ-ഖത്തല അൽ-ഖിത്ല വർഷയിൽ അൽ ഹബ്സയിലും തമ്മിലുള്ള ഇന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന 2 വേർഷൻസാണ്. ഹബ്ഷ വേർഷൻ, ഖുറാൻ്റെ വർഷ് വേർഷനും. ഇതിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. വേർഡ് ഫോൾട്ട് എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിൽഡ്, ഡിഫറൻ്റ് അല്ലയോ. ദെൻ ഹബ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ലേവ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഇൻ ദി പ്രസൻസ്, കളർ കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ഗുഡ്, ബ്യൂട്ടി, ക്രിയേച്ചേഴ്സ്, ദി ഇന്നസെൻറ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് അല്ലയോ, മാറ്റമല്ലയോ. ഇനി നോക്ക്, ഡിലീഷ്യസ് നോക്ക്. ഇത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിരിക്കും സന വേർഷനാണ്. ഒരു ലെയറങ്ങ് തനിക്ക് മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ എഴുതി. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താഴെയുള്ള ലെയർ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നതാ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വേരിയേഷൻ. ഇത് മാറ്റം വന്നതല്ലയോ. ഇത് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ക്ലേയുടെ തനി പതിപ്പാണെന്ന് ആർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹിതരായി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഈ വീഡിയോകൾ, മുൻപുള്ള സീരിയലും എപ്പിസോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുവാൻ ക്ഷമയോടെ കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ സിറ ഇൻ്റർനാഷണലിൽ അൽഫാദി, ജെയിംസ്, അനേക വീഡിയോകൾ, ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ, 10 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സത്യം അറിയാൻ സാധിക്കും. നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 2 തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഇത്തരം പാവപ്പെട്ടവർ അറിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് വഞ്ചിച്ച് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിട്ടാൽ സംശയത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങണമോ? നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട്. ഈ സീരിയൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് എക്യുപ്പൈങ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ദെയർ ഫെയ്ത്ത്. അതേസമയത്ത് തെറ്റായ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോഷൻസ് വരുന്നവരുടെ ആ തെറ്റായ ധാരണകളെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സത്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. Hello everyone, this is Al-Fadi and I'd like to welcome you back to another video of this series on the Qira'at of the Quran. Sometimes we call it Ahruf and Qira'at, and basically myself and Dr. J. Smith, who is with me here in studio, are unpacking a number of issues, controversies, and really problems with this whole narrative concerning the so-called variant text readings. Today, we are going to visit this idea of qira'at and how the qira'at were formed. With that in mind, Jay.
How were they formed? Well, this is actually, we're moving now from century to century to century, and we have been in the 8th and 9th century. Now we're moving back to the 7th century, and we've got to go back to the very beginning. We need to go back and show that when you talk about the Qira'at, you need to really do a historical perspective. So let's go back and put up the slide, and let's look at what we know as the concern, what Muslims would claim as the 7 ahruf. Now you've said many times, what's the difference between ahruf and Qira'at? It's confusing, isn't it? It is, but I think you mentioned that, if I remember correctly, that Yasir Qadhi has a simplified way of looking at it. He says the ahruf were the 7 different ahruf or dialects that supposedly the Quran was revealed, versus the Qira'at were the transmitted form. I have to tell you, there is like 40 different views out there. From 40 different people, each with their own opinion. That's right. And that's the difficulty that we're having. And so let's go back and let's see what the traditions tell us. And I keep bringing up the traditions. I'll be talking about that in another episode, the importance of the traditions in this whole narrative. So let's go back to the slide here. You can see it, the original 7 ahruf. This is pre-632. So this is before Muhammad had died, that Muslims assume or claim, or the traditions claim, were there at the time of Jibril. And look at the graph right next to it. You can see Muhammad there, 632. And then you see a list of what we assume are Quran. Those are actually manuscripts. Those are the manuscripts. There's Umar. He doesn't have a manuscript, so we're not sure what that is. But Zayd ibn Thabit, Ibn Masud, and then forget about Uthman right now, Ubay ibn Ka'b, Ali's manuscript, and Abu Musa. So those are 1, 2, 3, 4, 5 manuscripts that supposedly came from the companions of the Prophet. Right, and at some point I want to point something related to that, but keep going. That's the first generation, okay? Do we have any of those Qurans? These are the Sahaba, basically. Sahaba, the companions. companions. Do we have any of those manuscripts today? Not to our knowledge. We have references to them. For instance, you have Arthur Jeffrey, who did an excellent job collecting many of these quotations by these, basically, or recitations, I should say, by these Sahaba or companions in various Islamic sources. But no manuscripts that we can look at, no manuscripts that we can hold. So let's just dispense with them for right now. Let's then look at the ones on the right. And take a look at the ones on the right, because those we supposedly do have. To notice that there are 7 green ones and there are 3 red ones. 7 green circles and 3 red circles for those who are looking for the 3rd red circle. Look at Khalaf down to the right and you'll see where he is. Now these are from Bernie Powers. These are his slides. I want to give credit to him. I've got him listed at the very bottom of the slide. He is just to show you, he wants to visually show you what we're referring to. Let's go to the next slide. When you look at the next slide, you can see there's generation 0, generation 1, generation 2, generation 3, and generation 4. What we're talking about today, what we have today is starting with generation 3. There's Asim, okay? And we have Hafs and Shoba are his 2 narrators. Right. But hold on a minute. What about generation 0, 1, and 2? Yeah, why don't we have a Qira'ah according to Uthman, Qira'ah according to Ubay, Qira'ah according to Ali, Qira'ah according to Ibn Mas'ud? Why don't we? There is no Qira'ah because there is no dots and vowels. That's right. They're too early for that. But do we even have a manuscript to support those in generation 1? And what about Abu Abdul Ar-Rahman al-Sulami? Where is his manuscript? And where is his Qira'ah? So even that, and remember, he's only got 1 strand between him and Asim. Remember, you can't have 1 strand for it to be canonical. You're talking about the chain of narrations here. There has to be more than 1, and yet you only have 1 strand between him. Which is the Isnad. That's right, the Isnad. And so you can see even that in and of itself obviates and throws out. Now, when we get to the next slide, here you have generation 0's Muhammad, then Ubay ibn Ka'b. His became very popular up in Damascus. Then you have 2 more generations before you get to Nafi. And Nafi's is the 4th generation, and then Warsh and Khaldun come from him. They are the 5th generation. So it's not consistent, these generations that we're going through. But this is confusing, isn't it? It is. I doubt that a lot of Muslims can even comprehend what you're showing here. What we're saying is generation 0, 1, 2, and 3, there are no manuscripts to show for it. This is nothing more than attributions. These are attributed to these individuals. Attributed by who? By Al-Bukhari.
Sahih Muslim by Al-Tabari. These are late 9th and 10th century. Late 9th and 10th century, attributing back to the 7th century and early 8th century. And there's something to be said here, and if we can show that slide one more time, if there's something to be said here about a correlation between the writing of the manuscripts and the qira'at. It appears that when the writing system was implemented that allows you to use the vowels, to use the diacritical markings, to use the dottings, you begin to see the qira'at issue pop up. The qira'at issue pops up only after the dots and the vowels. Why is it that we have all these attributions to all these other individuals with all these other Qurans? Where are these Qurans? Where are their manuscripts? Where are any of these individuals? And how is it that we even know whether any are correct? And that's why I keep on, historically speaking, I'm always ever going and getting these quotes from the 8th, 9th, and 10th century. I want to know what's happened to the 7th century. We're only talking about 1400 years ago. Listen, you can come down to the British Library and I'll show you an entire New Testament from the 4th century, the Sinaiticus. Right next to it, in the glass cabinet next to it, is the Alexandrinus. That's from the 5th century. And you could go down to Rome, you get the Vaticanus from the 4th century. That is 200 to 300 years before this time period we're looking at. That's right. And if we can preserve 3 complete metropolitan codices, if we can have at least 365 either partial or complete codices of the New Testament by the 6th century, why can't the Muslims even come up with one of what is considered to be for them the greatest manuscript in the history of mankind, the greatest text in the history of mankind, which is the Quran itself, when they are the ones that tell us that 5 were created by Uthman in 652, sent to 5 cities, Mecca, Medina, Basra, Kufa, and Damascus. Where is even one of them in these first 3 generations? They were preserved in memory. Obviously, they weren't preserved even in memory, because it's nothing more than pie in the sky. I don't care for pie in the sky. Before I die, especially, I want to make sure that and this is why I keep on asking Muslims, this is nothing more than attributions. This is nothing more than attribution. You're only attributing it to these individuals. I would like to know, why is it that nobody was able to preserve something this important? Now, let's now put it on a timeline. To show you why this is important, let's go to a timeline. And I'm going to put a timeline from the 7th century. Here we are. There is Muhammad. He dies in 632. Okay, so we can put him up there next. We begin with one Quran with him, right? He receives one Quran, and he receives it between 610 and 632 when he dies. Now, however, as we're told by the traditions again, we're told this by Al-Bukhari and others, that he wanted some more. A lot of people could not understand it. So he asked Jibril to give him others. So Jibril now gives him another 6. So now we have 7 readings. So from one Quran, we now go to 7 Qurans. You see that? From 1/7, now we're up to 7 Qurans by the time he dies. So there should be 7 different Qurans or 7 different recitations. I would suggest that these must be Qurans. You can see why I'm saying they're Qurans, because what's going to happen in another 20 years. But let's go to that 20 years. So then Uthman comes around, and in 652, 20 years later, he then takes all of these other, because of what happened with Shuba, they're up in Azerbaijan, he then is told, we must get it back to one Quran again. One only Quran, that's the Qurayshi Quran. So let's get rid of the 7 and put up 1 again. We're back to 1 again. So by 652, there is only 1 Quran. Now, whatever. We now know that 5 copies were sent to 5 cities. Which cities are we talking about? Let's take a look at the map there. I put the map on there. This is a map created in the 20th century, attributing it back to what they thought it looked like in the 7th century. I don't want to get into whether or not this is correct or not, but let's just look at these cities. So the first city is what they call Yathrib. Now that becomes Medina. Right. One was sent to Mecca. So that would be the Hijaz, the central part of Arabia. One was sent to Basra. One was sent to Kufa, which is Al-Hira there, because that's the Sasanian name. It's now Kufa today. And then one was sent up to Damascus. It was called Damascus. It's still Damascus today. Why have I got black circles around those and green ones around the 2 there in Hijaz? There's a reason for that. Can you guess? Well, it appears that those were either earlier or more common versus the one in green. No, they're corrupt. These are the corrupt copies. And the green one?
Those three that are in there, those are the black one. Okay. Remember, they had a battle on this. This is why Hudayfa came from that area, coming back, and he says, we've got to do something. We don't want to have the same thing that the Christians and Jews have. We must make sure that it comes back to the Qurayshi. So what does Uthman do? Well, he goes and he takes that and returns. He replaces each one of those buttons with a different readings, basically. This is the Qurayshi. He takes out the Kufan, he takes out the Basran reading, he takes out the Damascus reading, and replaces it with the Qurayshi. Now we have 5 Qurayshi cities, 5 Qurayshi dialects. And we want to be, I want to be careful here, because even you know that this is just one tradition that says 5 cities. There is others that says 4. There is other that says Yemen was included. There is other that we can count up to 9. Actually, if you want to, let me show you what the 9 are. Basra, Baghdad, Damascus, Jerusalem, Cairo, Alexandria, Aden, Herat, and Nishapur. That's 9 cities that actually, if they're talking about every province, those 9 cities that were under his province at the time of Uthman. So if you want to just start with 5, I would say I'd like to find 9. We cannot find 9. We can't even find 5. I'd like to even find 1. Right. I'd be happy with just 1. Let's go back to the slide again. So that's what we now know from 652. Hold on a minute. We now are been told that Ubay ibn Ka'b up in Damascus has another one. And his does not agree. His has 116 surahs. You had a great talk with Sam Green on this. He went on and on about this. This is amazing stuff. And this is all coming out of Arthur Jeffries that you just mentioned about. He talks about Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b was supposed to, even Yasir Qadhi talked about Ubay ibn Ka'b. You remember? He's the best. You can't get better than Ubay ibn Ka'b. That is right. If that is the case, why does his not agree with the Quran we have today? And why don't we have a qira'at according to Ubay? And where is it? There you go. Okay, that's not the only one. We have another one that comes from Ibn Masud. So I put it back to red again. I'm saying, hold on a minute. We're not finished with the 7th century. Even in the 7th century, you have 2 different Qurans. One is 116 surahs. The other is either 110 or 111, because you find both of them. You have both references. So I put 111 just to give a benefit of the doubt. But that's still 3 less than is in the Quran that we have today. That's right. We have 114. Okay, then there's another one, and that's Ibn Musa. And his down in here in Basra. And his doesn't agree. Now, he does have the same amount of surahs, but as Arthur Jeffrey says, if you take all 3 of them and put them together, Arthur Jeffrey found as many as 15,000 differences between those 3 and the Hafs that we have today, the Quran that we have today. Now, that's fascinating, because that was done in just in the 1930s by an Australian. Why is it a Muslim did this work? Yeah, I mean, it's fascinating that our Muslim friends always try to quote Orientalists that match their own thinking, but yet whenever somebody contradicted, they just ignore everything. And you won't find a single Muslim scholar doing a PhD on something like this. So which is the one that is actually used today? I mean, I would say recently we're seeing, names of Muslims now who are at least venturing into this, but I'm saying, throughout the history, why don't we find Muslim scholars doing this? We cannot find any Muslim scholar doing it. Now, Dr. Shadi Nasser is doing, Hikmat Nasser is actually coming the closest to it. That's right. Now, you notice there's one name that's missing up there. Ubay ibn Ka'b, Ibn Masud, Ibn Musa. Who's the one that we need to get to? We need to get to Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, and his then is, we think, not corrupted. His is actually the Qurayshi one. His is the only Qurayshi one. That's the one that was sent to 5 cities. But you've got this problem here, because you have a whole other tradition from the 7th century. And this is the problem of the 7th century narrative. The 7th century narrative has not answered these predicaments. Not only does Uthman destroy all those from the north, destroy those from Basra and Kufa and Damascus, we now have these other traditions that say there were still other manuscripts that became popular in those cities, which did not agree. Why haven't Muslims answered this question? Right, and Michael Cook, by the way, about 10 years ago, did a study on the possible 4 copies, and he found that the copy in Medina, which supposedly would have been the center where Uthman was, has still differences with the other copies. Exactly. Yeah. So that's the 7th century. What I want to do next now is to go to the 8th century, but we'll do that for another episode. Very good. So I think everybody is starting to catch on now with what's going on. Today, what Jay did is to show you the beginning of this idea of qira'at, and why the question is, we have one today, Hafs, that is considered to be the most popular or most accepted, or let's say canonized standard copy of the Quran, when we just demonstrated to you on that chart that he is not even close
to the action. And if you look at the chain of narration, he was third or fourth basically generation compared to the ones that were with the Prophet himself, especially scribes like Ubay and Zayd ibn Thabit and Ibn Mas'ud. So you, hopefully, folks, you can see now the problem, why it is so serious. You probably can even appreciate what Yasir Qadhi says, that there are holes in the narrative, and we're beginning to see those holes that Yasir Qadhi have alluded to. What is it that we're going to cover next time? What we're going to do is we're going to then now look at the 8. Let's then continue, and what we now do is, where is the source for all this? And this is where I really wanted to go to. Where is the source for everything I've just been talking to you? Well, to understand that, we need to, let's go back to the slides again. There you can see Muhammad, he dies in 632. There's Uthman. He then creates the first Quran that is sent to the 5 cities. And there are the 30 Qira'at, okay? Let's put them all up there in green, red, and purple. Where is the source for all this? Well, the first one they always come up with is this guy right here, Ibn Ishaq. Ibn Ishaq is the first. Now take a look and see, he's in blue there. Look at his dates, 765. That is mid-8th century, okay? However, do we have Ibn Ishaq's material today? We don't. We only have what his student, supposedly Ibn Hisham. Not a student, but certainly someone who got it from one of his students, and his name is Ibn Hisham. Look at his dates. 833. What does Ibn Hisham do? He throws out what he doesn't like, only retains what he likes. And he adds more. And he has more, adds to it. So let's just get rid of Ibn Ishaq, okay? You can pretty well dispense with him because it's nothing more than attribution. Right. I would love to see Ibn Ishaq. I cannot find him. Nothing exists today. So do we have Ibn Hisham? Ibn Hisham is the earliest of these traditions. He dies in 833. You have Al-Waqidi, who dies in 835. Then you have Al-Bukhari, who dies in 870, followed by Sahih Muslim, Ibn Dawud, and then we have Al-Tabari. So those are the major players. I don't want to, there's others that come after that. There's Tirmidhi, I haven't put them up there, and there's others that come with tafsir after Al-Tabari. But those are the major players. Take a look at the blue and notice that they are all from the 9th and 10th century. Why is that significant? Because of this guy again, Abdul Malik. Look at Abdul Malik. He dies in 692. How many years are there when the Qira'at start to form? How many years are there between him and the Qira'at? 44 years when the first of the Qira'at form. 44 years. Why aren't Muslims telling us this? I can make a case that it's possible that Ibn Amr at least started it earlier than the day he died, and that still brings him closer to Abdul Malik. Absolutely, but it comes after. Anything he has written comes after Abdul Malik. Right. What about the traditions? They're even further distance. They're 141 years later. 141 years later. Can you then understand why these narratives have hold in it? People look at the timeline. Memorize that picture right there. Take a look in the distance that we're talking about. None of this is from the time of Muhammad. None of this is from the time of Uthman. They only begin to appear within 30 to 40 years after Abdul Malik. And as far as the traditions, where we get all the stories about these guys, where we get the stories about these Qira'at, they only begin to appear 140 years after Abdul Malik. Well, 140 years after Abdul Malik, but 180 after Uthman, and almost 200 after Muhammad. I mean, exactly. It keeps adding up. 200 for Ibn Hisham, 240 for Al-Bukhari. And that's why Muslims, and I keep on telling people, look at a timeline, look at the dates. Don't keep telling me, don't keep referring back to the traditions. Stop referring to those traditions. I'm getting sick and tired of those traditions because they're too late. We would never use that if that were Christianity. If this was what we had for our tafsir, for our sirah, for our hadith of Jesus Christ, can you imagine we would have Matthew, Mark, Luke, and John wouldn't even begin to appear to the 3rd century. That's right. How would we defend Jesus Christ? How would we defend what he did? How would we defend what he said if we only had 200 years difference between that? Or in this case, 240 years. So Muslims need to answer these questions. This is part of the holes, the narratives that have holes in it. This is what Yasir Qadhi was talking about. So Yasir Qadhi wasn't kidding when he mentioned it. He knows, obviously, these things, or at least some of these things. He himself said that he has a crisis of faith, but then later, crisis of knowledge, whatever he wants to call it. But all that to say, everybody can see now, is there a real crisis here? Absolutely. Are there holes in the narrative? You can see it. You be the judge. This is crisis of knowledge that leads to a crisis of faith. Absolutely. And for Muslims who are watching us right now, when you look at that timeline, and you walk away and say, if it's this late, then how in the world can we trust anything we have heard about concerning not only Muhammad, not only what he said, not only what he did, where he lived, what he received, even the people amongst whom he was supposed to be a part of, and the man that he called himself as a Muslim.
all of this is pretty much going out the window. Once you put it on a timeline, you can see this is hugely, hugely significant. It is much too late even to be believable. That is absolutely true, and this is why initially I was so excited to see Muhammad Hijab ask the right questions, Yasir Qadhi gives the right answers, but then all of a sudden they both end up deleting. They had to delete it. Can you see? Put yourself in their place. What would you do to defend this? How can you defend this? Thank God we don't have this problem with the Bible. Thank God we don't have this problem with who Jesus is. We know who he is. We know what he did. We know what he said. We knew where he was born. We knew where he died. That city where he died, Jerusalem, if we could not even support a reference for a place called Jerusalem until the 4th century, remember, you can't find any reference for the place of Mecca where Muhammad supposedly was born and grew up until 741, and yet he died there supposedly just north of there in 632, and yet he lived there up till 622. There is no reference for any city called Mecca for another 100 years. Thank God we don't have this problem with Jesus Christ. Amen. Amen. And my hope really is that Yasir Qadhi, Muhammad Hijab, and others like them, along with all the Muslims who are watching this, we appeal to you to come to Christ. It's obvious that the book that you believe in is not a reliable book, a book that is having the hallmarks of the work of man throughout its history. It is a man that supposedly said received the revelation in a cave without eyewitness that says it was revealed to him. It was a man who decided that it needs to be collected. It's a man that decided that which dialect needs to be used. And it's a man later on that decided which readings, ahruf, has to be canonized. And another man added more to it. And the list continues over and over again, and we get to the 1924, and we get another man who decided which one becomes the standard, most popular. Muhammad again, but this time exactly. Ibn Ali Husseini al-Haddad, a completely different Muhammad who lived there and worked there in Al-Azhar University. Yeah. Welcome you back to another episode of this series on the Qira'at and the controversies surrounding that. We have been covering a lot of grounds in terms of issues related to the so-called ahruf and qira'at. Myself and Dr. J. Smith, who've done an amazing job, of course, laying out for all of you and all of us, and myself included, an amazing timeline, which is very helpful for you to understand now when we talk about that gap, the 100-year or 200 years gap between the time of Muhammad and things becoming more fixed and developed. And the qira'at issue is no different. Last time we talked about the so-called 30 qira'at. Yes, you heard me correctly. 30, you can call them 30 different versions of the Quran. Today's episode going to ask a unique question. Were there even more than 30? And of course, with me here in the studio is Dr. J. Smith. Dr. J, thank you so much, as always, for being here. And this is the question. Were there more than 30? Well, that's the question I would have never suggested, and I would never have even surmised, 2.5 months ago. We didn't know about this. Much of this material has come to light because of Dr. Shadi Hekmak Nasser. Dr. Shadi Nasser did his doctoral thesis in 2012, where he unpacked much of this material. No one really paid that much attention to it outside of academic circles at Harvard University, where he's at, until this admission by Dr. Yasir Qadhi on June 8th. Now suddenly we're all interested in these qira'ats, and we've always assumed there were only those 30. If you go up on Wikipedia or if you go up into Britannica Encyclopedia, you will see the 30 are listed there. Mm-hmm. And we thought, okay, that's the 30. You have the 7 plus the 3, that's 10, and then you have 2 for each one of them, which makes another 20. There's the 30. Right. And assumption is this was all closed at the time of the Mujahideen, and then we found it wasn't closed at the time of Mujahid. There was another 9 that were added by Al-Jazari in 1429 in the 15th century. Now, from what Shadi Nasser is telling us is there was a reason why those 30 had to be picked. And the reason why is that 200-year period from the 8th, 9th, and 10th century, there was a litany of Quran. Back to the slide now, and let's go back. And here's the question. Let's see what Nasser
shows us. And when you go back to NASA, I'm going to show you a number of graphs here, because when you look at these graphs, this is something that comes from his own research. Let's look at the first one, and let's look at Ibn Kathir. So here's Ibn Kathir. He is from Mecca. He died in 738. Ibn Mujahid died in 936. So we're talking almost exactly 200 years later. And this came from Dr. Nasser's book. Nasser's book. This is from his. These are his graphs. And folks, I tell you, he did an amazing work. So I encourage you to go and get his book. Okay, I've got circled there Ibn Kathir. That's circled Ibn Kathir. Let's go ahead and circle also Ibn Mujahid. I want to look at those two circles, because what's in between those two circles are a bunch of names. See all those names and see all the threads? Those are the threads we're talking about. So what are the most extensive threads? Look at the two ones in red, and I'll just Ibn Kathir is the reader, not Ibn Kathir, the commentator. No, this is another one. Yes. Be careful. We're not talking about the Ibn Kathir who is from the Tafsir. This is Ibn Kathir, who is the reader from 738. There is Al-Bazi and there is Kumbul that I've circled in red. Correct. Those are the two that Ibn Mujahid chose. Just those two. Out of how many? Out of 59 different rawis, rawis. That means 59 different writers of the Quran. That means all of which would have been written down at that time. Between the 8th and 10th century, 59 different transmitters wrote 59 different derivations of the Quran, all in the family of Ibn Kathir, and only 2 were chosen out of these 59. He threw the other 57 away. Now, did you know this before today? Before reading his book and going through this, of course not. There's a lot of these things that you grow up in a Muslim country and you're not taught any of this, by the way. You're told, okay, yeah, sure, there is Warsh, there is Hafs, but this is what the Prophet basically read. Okay, that's Ibn Kathir. That's just one of the 10. Let's go now to Nafi, the one we've just been talking about from from Medina. There you have Nafi, and he dies in 785, and let's circle his name up there, and there's Ibn Mujahid at the bottom. So, how many, who is it the one that he chooses? Well, he chooses Qalun, who is from Medina, and Ibn Mujahid chooses Warsh, who is from Egypt. Mm-hmm. But he should have chosen Ismail or Musayabi, who are over to the left. What's fascinating, how many did he have to choose from? Well, he had 63 different rawis. I mean, now Yaqub ibn Jafar, he's connected to Nafi', connected to Medina. I mean, at least he has more sources than Warsh himself. Look at Ismail ibn Jafar to the left. I maybe should have circled them, but you can see Musayabi, who are to the left of Warsh. Those are the ones they should have chosen, much more popular, better known. They were dismantled, and Warsh was chosen in their place because he was from another city. But look at the 63. I'm like, we really need to focus on exactly how many we're talking about. So let's go to another one. Here is Abu Amr from Basra. 770 when he dies. Let's go ahead and circle him. Ibn Mujahid down here at the bottom again. Let's see how many he has. Well, before we look at that, he chose Al-Duri, which is there circled in red, and also Al-Susi. Those are the 2 he chooses, and because, again, they have many more strands, they're more popular. This has nothing to do with ability. This has nothing to do with textual credibility, and has everything to do with a political situation as to who is the ones that has the most after him. How many does he have that he could have chosen? 65. 65 different Qurans that he could have chosen. He threw out 63 and only chose these 2. This is starting to add up, isn't it? Absolutely. Let's go one more. I just want to give you one more, and this is Asim from Kufa. He dies in 745. There's Asim's name circled, and Ibn Mujahid down at the bottom. Take a look at all those names. Every one of those names. They're so small, I can't read them. Because to get them all in one graph, there's so many of them. Who are the ones that he chooses? Well, he chooses Shuba, and he chooses Hafs. Those are the 2 that are circled in red. So how many could he have chosen from? 91 different Qiraat Rawis, different Qurans. Each one of them would have been a different Quran. He chose only Shuba and Hafs. Now, let's go and take a look at our conclusions here. First of all, the Qiraats between Ibn Kathir and Ibn Mujahid are 59. The Qiraats between Nafi and Ibn Mujahid are 63. The Qiraats between Abu Amr and Ibn Mujahid are 65. The Qiraats between Asim and Ibn Mujahid are 91. That's a total of 278 different Qiraats. Basically, you're talking about 278 different Qurans just from those 4. But remember, we have 10 of them. These are just 4 out of 10. So if you take
the average of the 278 is 70, and you multiply that times 10, you're talking about almost 700 different written Qira'at Qurans that we could have had today. Except for 670 of them were thrown out and only retained the 30 that we have today. Now, I never heard this until this year. I wasn't even aware of this. I've heard of Shadi Nasr. I hadn't read it, but it was Colin who got me onto this. Said, Jay, you need to read this stuff. So that's why I'm sharing this with you. This is nothing that I've come across, and I've never heard Muslims talk about this. Why don't Muslims talk about this? Why aren't Muslims making this public? Why aren't Muslims telling people like Muhammad Hijab, you've got a real problem here. If you think 30 is bad, what about 700? So when he put his hand out there to Yasir Qadhi and said, which one are you going to put there? There could be a possibility of 700 that he could put there. And when Yasir Qadhi says, well, they're all of them. All 700? Just by looking at 23 of the 700, we've come up with 93,000 differences. Can you imagine the number of differences we could come up with if we had access to all the 700? Goodness sakes, I'm so glad I don't have to defend this. No wonder we're talking about holes in narratives. This is a huge hole, a hole that's 700 times multiplied. And that's why, can you then understand why Yasir Qadhi says, we do not talk about this in public. Take my class. And I would like to know if even Yasir Qadhi is aware of this. Is he aware of these 700? Did he know? I'll be surprised if Yasir Qadhi doesn't know about the work of Shadi Nasr, but who knows? Maybe he is. Thank God we don't have this problem with the Bible. Thank God we don't make these claims. Thank God we don't say that there has only been one Bible that was sent down exactly as we have today to Jesus Christ, and he wrote it down. No, or he had it written down. No, we don't make these type of claims. But see, the Muslims do. And that's when you hear Yasir Qadhi get up, say there has not been one word, not one letter, that there's only been one Quran. We know it's preserved. When he goes into his mantra, he's sitting there and he's just saying, I do not want to be confused with the facts. But we're looking at him and he's an emperor with no clothes. Mm-hmm. This is the emperor with no clothes. Folks, we're exposing them. They don't have anything. They're not wearing a thing. They are actually exposing themselves because they're not looking at the historical record. That is correct. And folks, this type of info, Jay is not kidding. This is groundbreaking for the vast majority of people in the Muslim world, but even for everybody in the world. I assure you that not a whole lot of people spend time or invest energy to know about these things. And here we are, putting it to you in a very simplified fashion, in a way that makes perfect sense. So use it with your Muslim friends. And if you're a Muslim watching this, challenge your leaders who keep telling you you have the Quran that was revealed to the Prophet of Islam. Which Quran? Which Quran? The one Quran, 10 Qurans, 70 Qurans, 30 Qurans, 700 Qurans? Which Quran? Please tell me which one out of all of these came from heaven. That's the main question.